আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদেরকে এই ভিডিও দেখাবো ইলেকট্রিক ও এসি ফ্রিজের কাজে কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। চলুন তাহলে বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ইলেকট্রিশিয়ান চাকু, কম্বিনেশন প্লায়ার, অ্যাডজাস্টেবল প্লায়ার, লং লুজ প্লায়ার, স্ক্রুড্রাইভার, টেস্টার, ফাইল, শ্রেণী অথবা বারোয়েল, অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ, পাইপ রেঞ্জ, ডবল ইডেন রেঞ্জ, আবার ডালি রেঞ্জ বলে, অ্যালাইন রেঞ্জ, টেবিল বাইশ, ড্রিল মেশিন, ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার, হ্যান্ডসাম ফ্রাম, পাইপ কাটার, টিউব কাটার, পলিপোলার, পোলার বলে আর কি, টিউব বেন্ডার, থিংস অফ টুলস, হ্যান্ড ব্লোয়ার, গ্রিপ বাইস প্লায়ার, wrenching wrench, flaring tools, swaging tools, hammer। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।